Lastly, ndio niende kwa business and investments briefly. Wacha niwape ka story kidogo, because ambition pia husaidia. Ambition ni usilive by chance. Unaona venye you just live by chance. Uko tu hapa UN, ile itakuwa ikue. Una graduate, sawa tu niende nikang'ang'ane kama wale wengine. Right from here, you must start thinking about you, what you'll be in the next many years to come. Na story nawapea mimi ni real. Mimi nilitoka primary school hapo village, nikaenda high school hapo tu village. Huko high school nikashona viatu from first year. I was a cobbler kwa wale wanafunzi wengine, because I needed pocket money. It was a boarding school but almost a day school. You know those boarding schools that are almost a day school? That one. It had actually become boarding like 2 years before we joined. It was previously mixed, first of all mixed boys and girls, but also mixed in terms of day and boarding. So by the time I was joining, it had been made pure boarding. And it had been made pure, no, it was still, I think, mixed men and women, boys and girls. So nikaigia hapo, kaanza kushona viatu. Lazima ningetafuta pocket money nikae kama wale wengine. Second, form 2, kuanza kuoperate canteen ya hiyo shule. Ilikuwa inaitwa Kiabugi, tukagoma sana, ikabadilishwa ikaitwa St. Paul's. Na hizo migomo sitaki kusema sana, lakini kuna vile hata mimi nilikuwa tu hapo. Sasa nikaanza kuuza canteen hapo, tukaendelea. My sister alikuwa na mtush Thika, nikaanza kuenda from 3-4 kuuza mtumba pale Mokireti Thika. From there nikatoka nikapata B+ as the only person who actually scored as a grade to transition to university in that school that year. I was the only one. So nikapita, kaitwa KU. Lakini sana nilikuwa na fees balance ya 33,000. Karudishwa pale nikakuwa librarian. Nilikuwa na earn 3K. 1,500 kukilia school fees. 1,500 ndio mshahara. Nikakangana like a year. Nika clear ile fee balance yangu. Sijui kama ili clear, I was able to clear all of it, but I cleared to the extent I could. So time came now, we were to join university around September or October there. So kibaru yangu ikaisha beginning of the year. That's why how I came hapo nilikuwa nawaambia Taita Estate. Kuna ghetto ilikuwa pale South B inaitwa Marigoini. Nilikuwa nakaa hapo. So naenda hapo. Now the reason nawaambia hivi ni hivi. Time nilikuwa librarian nikiwa hapo Kiabugi. Mimi nika dream kwa vitu mbili na nikaziandika pahali. Want to be wealthy, but number 2 to be a leader. Those two things. Na nikasema naanza kupasiu hizo vitu. Kusoma nini? Hizo stories zote za Abraham Lincoln. Mimi nilisoma hiyo time. That time. Because there was nothing I was doing pasi as a librarian in a small school. So nika join KU. Kujoin KU ni zile vitu na business. Na katakata story mrefu. So first sem, ile pesa ya ida na help, nikalipa school fees for the whole year. Because nilijua sasa hapa, mimi nikijoin campus, nilijua sasa ni mimi. Because my father alikuwa amepass. Kwa hiyo story yote nilikuwa nafanya na kuuza mtushi. So that I feel I'm a man. Because the rest at home they are sisters. So niko hapo hivyo KU first year. Sasa nimejisort, nimelipa fee ya whole year. Second sem. Kwanza hii first sem uberebere tu kuesa nimeingia huko nikakuwa rep. Class zetu niko class rep. Na class rep pia niliingia by default.
because my sister alikuwa amefanya wedding. Sasa hii wedding nikabaiwa suit ya green ya kusimamia my sister akifanya wedding. So mimi nikiwa class na suti, my lecturer, maybe he's watching, we still talk to date, alikuwa anaitwa Mr. Kenya Jui, my lecturer wangu KU. So unajua vile lecturer anaigianga, anasema classes hapa university mna need class rep. Akasema, "Where you young man with a suit, you look like a class rep." That's how I became a class rep, because of my green suit. So berebere nikakuwa class rep hapo, sijui nini. So second sem is where many things happen. So niko second sem, mimi nikaenda KM. Najua mnaendaga KU, lakini siju ya kusoma, najua why you go there. So mnajua Nyayo na KM mnaijua. So nikaenda hapo nikaanza ka hoteli. Sasa help ya second sem. Jamaa rafiki yangu maybe ana watch, ako UK anaitwa Wamwere. Nikamkopa help yake. Tukaenda Gikoba, tukanunua masufuria. Sasa second sem unajua ni next year sasa. Inaanzaga hapa mwaka ikianza. So mimi na Wamwere tumeenda Gikoba, tumenunua masufuria. Sasa kwenda kwa hoteli yangu Vatican Cafe. Ndio tulikuwa tunaita. Juu kulikuwa na Baghdad hapo KM, so nikaona Vatican watu wataipenda juu ya sentimental value. So nikachukua Wamwere, tukaenda Kikosh. Lakini kufika Nairobi tunaulizana na Wamwere, kwani siku hizi Nairobi kuna uniform? Majamaa wamevaa black na kuna so many red Nairobi. Sisi tukasema wewe tutunue sufuria tuachane na hii story. Kuchukua sufuria Gikoba, kufika town ndio tuende ile stage ya KU. Iko karibu Rudhuri. Wamwera akaniambia ako na girlfriend. Kwanza nikashangaa huyu jamaa ako class ya juu aje. First year ako na girlfriend. Nikajua hii ni dynasty. Kumbe hasra ni mimi peke yangu hapa. So Wamwera akaniambia niko na girlfriend Rudhuri Avenue. Tupite hapo tukimsalimia. Tukapita hapo tumebeba masufuria. Dem alikuwa anauza phone accessories. Nikaona anatuongelesha kama hatujui, nikashindwa kwani Wamwera anajiforce kwa huyu msichana. So unajua venye msichana anakuongelea hivi, bado ana hang phone accessories hapo, anapaguza. Hakuna eye contact. So si tukaenda KU. We later on came to realize this day, the reason why there were so many reds, it ilikuwa Valentine's Day. Na badala ya Wamwere apeleke maua, tunaenda na sufuria. So huyu msichana alikuwa anashangaa, hawa majamaa wananiambia wanafanya economics. Economics gani nasoma na sufuria? So nikaanza ka hoteli kakaanguka. Kwa sababu comrades walikuwa wanakuja wanakula, wanavu wananiambia tuonanie class. Sasa unakula kwa hoteli unanilipia class. Ka hoteli haikufanya poa, kaanguka. Same ile dream nyingine. Nikasema mimi navai. Nikavai kuwa Congressman School of Humanities and Social Sciences. BA tulikuanga hapo. Kuvai KU BA bana Congressman for the year I can defeat na 4 votes. Nikiwa fresher. Let me tell you that day. Nilikaenda kwa hostel. Nilikuwa nalala nasikia kama bed imewashwa jiko hapa chini. Because sasa hoteli imeanguka. Politics imezimia. Hiyo time sasa ya campus. Nikaona ama nikuwe tu just a normal student. History na jisubu. I was so stressed because I thought imefail yani kwa biashara na kwa siasa. Nikaona sasa ama nikuwe just a normal student, sionagi wakuwa na stress, wale wa class, library, nini. Na nikaona karibu nikuwe hivyo. Lakini haikuwezekana because bado nilikuwa nasukuma hiyo story. Na hiyo ndio same na kubukanga. My sister ndio alinivisit KU, nilikuwa namueleza kuna my sister alikam KU. Akakuja na nyama. Niko first year, second sem. Pesa yangu imeishia hoteli. Ili kuwa imebaki imeishia siasa ya kuvai congressman. Alafu my sister anakuja na nyama. Mimi na rafiki yangu anaitwa Jemo tukaona,
Sasa sema imebakia sijui wiki moja ama mbili. Tukikula hii nyama saa hii, the whole of the same tunafanya nini? Ilibidi tuuze hiyo nyama. Ndio ikuwe sukuma na unga ya kumalizia same. Na hiyo same ikaisha kama tuko watu very broke. Lakini after that nikasukuma long vacation, nikaenda nikapata internship in a stockbroking company. Na that is the basis of what I do in finance. Hii story yote naongeaga ya shares ilianza hiyo first year long vacation. Because in that long vacation nikaona sina fare, nimepewa na mayangu kwa nyumba, lakini sina fare ya kukuja town. Initially nilikuwa nimepata internship Ministry of Trade, gava huwa hailipi. So I used to just to come, na hatukuna job unapewa. So kuzurura town nikaona I visit my former MP called Genye Kariuki. Si anipe job, nimuonyeshe venye mimi ni kigogo ya vijana, anidunge kitu. So nilikuwa naenda nimwambia ama student leader, ukitaka kura ya kiharo ya vijana unione. Lakini nikapata a meeting. Secretary wake nikaona ananiangalia hivi juu tunajua makomrades zingine default tunabebaga CV hata hujui ni ya nini. Ama that time si tulikuwa wajuaji, ukiwa first year uko na CV. So nimebeba ka CV, nimepata mheshimiwa kwa meeting, lakini nimeambiwa na huyu secretary, mheshimiwa kwa meeting lakini unaweza acha CV. Mimi siko naenda kuuliza job. Lakini nikaona to be polite, nikaacha CV. After 2 days, mimi naona phone call. Kijana, unaitwa Ndindi? Ulikuja hapa kutafuta kazi? Yes sir. When can you come? Now sir. So nikaenda, it was a Wednesday. It was a Thursday. So nikaenda hapo nimedunga hivi. Mheshimiwa ndio huyu, mheshimiwa Genye Kariuki sasa. Young man. Then nikaanza kunipea story how we come from the same village. I didn't know much. Sikuwa najua lineage hiyo sana. Akaniuliza, you came here to ask for a job? Remember initially nilikuwa kutafuta kitu kidogo. Nikamwambia yes sir. When can you start? Now sir. Nilianza job hiyo afternoon. Na hata venye tulifungua after long vacation sasa kwenda second year. Sasa mimi nikakuwa mtu ana work na bado ako uni. So nilikuwa natoka university very early kukachi ile basi ya KU ndio ikuwe cheap fare. Alafu na leave office nikiwa late, nikiwa wa mwisho. Ndio pika waishuke, ndio fare ishuke. Sasa juu ya kukuja kazi mapema juu ya fare na kuenda KU very late juu ya fare, kampuni ikafikiria I am the most hardworking employee. So that ikiisha kukakuwa kuna peanwa ile employee of the year award. Nikapewa na nikapewa 50k. Juu ya fare, si ati juu ya job. So what I'm just trying to, hiyo ka story. No one paid my school fees. Not from there. Any school fees from hiyo time hakukuwa bursaries. Ni kungangana huku kimwanaume. And something kept pushing you or pushing me. Because nilikuwa mjuaji, nikapata student leadership, nini. My heart, I could never feel a bursary form hata zile za university. Because I was feeling like I don't deserve to get. So after that, second sem ya second year, nikavai, nikakuwa student leader, na sasa tukafika mpaka kwenye tuko, graduating. Nikaambia my mother, wenye walikuja hapo graduation ceremony yangu. Nikawaambia waniombe nisipate job. Because I knew the best way or the most efficient way to trap me was to get a job. Nikawaambia mkienda mniombe ndio nisipate kazi. Ndio nisipate. Najua mnafikiria na make mistake. Si mistake. Si kuambia waniombe nipate job. Niliwaambia waniombe nisipate kazi. Hebu sema nisipate kazi. Najua hata hutaki kusema juu unataka job. So, comrades, when you set out to do something, then even when the others are so strong against it, I remember even that time after graduating, naona marafiki wangu, huyu amepata job Equity,
asachukua kalona kona gari, huyu mwingine amepata job PWC. Nikaona ama nianze kuuliza job. Just imagine if I asked for that job then, nipate kazi Equity. Ningekuwa wapi saa hii? Ama the other place. I'm not saying it's not a good employer. I'm just saying it would have been better for me to aim to be an owner of Equity, but not to be an employee of Equity. And I was seeking to be a business owner, to be an employer. I was not seeking, 1 minute, to be somebody's employee. So when you set about to do something, ungangane huku Nairobi kimwanaume. Ungangane, saa zingine unaona kabisa, hey, convenience is that, let me just get a job, live a normal life. Please don't. If you are in medicine, au watu wote wako kwa hospitali ya kina Metropolitan. He's a man from my village. Ni watu wako na damu kama yako. When you una dream at your dreamest of the dream, ni kupata kazi Absa. Kupata job Equity Bank, which is now the largest bank in Kenya. My friends, Equity Bank ilianzishwa na mtu kaa wewe. So, even when you are getting a job ukiwa comrade, hiyo tu ni ya kukusaidia kuona how companies are run. It should not be an aid to itself. The aid of the aid should be you owning that bank, not the bank owning your labor and your hearts and your brain. Naenda kumaliza naongea two things which they have also been very far-reaching to me. One is business. The other one is this is business and entrepreneurship. The other one is investments. Hebu nikuulize wewe my bro. Uko hapa UN kufanya nini? Kupata degree. Then pata job. Then nilipe mshahara. So wacha kunipea story mingi. Wewe uko UN kupata pesa. Hii story nyingine unanipea hapa katikati ni kizigizio tu. Ulikuja hapa ndio upate job barafu. Juu ya nini? Si ndio ya pesa? Uko hapa, all those stories when it comes to income, kuna vocation, kuna hobby, kuna the other things we'll talk about, we may not talk about today because of time, but straight jacket speaking, you enhance your education so that you enhance your productivity. And so that the reward of your productivity is also increased. And the reward of productivity is wages. And wages is salaries. So you are here only for one thing. Hii BCom unafanya, tumekuonea 18. Hakuna story ya BCom. Wewe ni job unataka. Na utaki job juu unataka kutumikia watu, unataka mshahara. So, ukiwa hapa then jiulize, what is the shortest route between me and money? So that, sasa hii story ingine unafanya hapa katikati, wewe uko unajua unaifanya yes. But, strip it so that you seek your clear goal. So, it's money. Hii story unaniambia, oh, you know, I feel like I'm gifted to work in a bank. Okay, endelea na hizo tu story. Helps you to do one thing. To pass through this comfort of feeling you are doing things normally. So if you are here na unafanya BCom, unafanya econ, campus for me inakuaga place ya open mind, sio place ya kusoma. At the graduate for me, yes, strive to get that first class,
It's good. Itakusaidia pahali. Even to prove a point, it will help you. Just for people to hear you had a first class. But ukifanya hiyo first class na all that, don't lose your eyes from the goal itself. Then jiulize hii mapema leo. Ukitoka campus upate job ya 150,000 as a fresh graduate. Ya 150. Tuseme wewe sasa ni yule mtu gam, usave 100,000 a month. Ina year utakuwa umesave pesa ngapi? Ina year? Nisaidieni bana kusema 1.2. So in 10 years utakuwa umesave pesa ngapi? Ceteris paribus, holding all other factors constant. Utakuwa umesave how much? Yeah? 12 million. Huwa una graduate ukiwa miaka gapi? Anamo graduate 24, 25. Kuja rafiki yangu, hii suti haiwezi potelea chini. Kuja tafadhali. I think you are the person I was describing. You are very smart. Tumpigie makofi. Kuja ndugu yangu. Kuja ni hapa. Wewe, acha kuangalia mwingine, ni wewe. Kuja hapa ndugu yangu. Nataka mkiwaona mnakumbukaga hii point. Sawa? Una graduate ukiwa what age mostly? 24. What is your dream car? Prado. Haya, what's your dream car? Toyota Hilux. Haya, ukigraduate ungetaka ukue unakaa in the next 10 years hivi. Ungetaka ukue unakaa mtaa gani hapa Nairobi? Karen. Huyo hata asimamia hata huyo. Sasa nataka mchukue bairo na kalamu. So ukitoka hapa, which course are you taking? Agriculture. If you are so lucky as a fresh graduate, utapata job ya how much month ukiwa your first salary? Hapo 80 ama 50. To double ikuwe 150. Tuseme you are luckiest of the luckiest. So in a year tumesema umesave how much? In 10 years? In 20 years? 24 million. Najua wengi mtaniambia her salary itakuwa added. Ndio maana hata nimechukua double yake na kuna kitu inaitwa time value for money. 150,000 ya saa hii itakuwa different ya next 10 years. So that's why we have standardized that salary. So in 20 years you graduated at 24, utakuwa age gani? 24. In 20 years utakuwa 44. So na hapo saa hiyo umesave how much? Plot Karen ni pesa ngapi? Half. Plot ya Karen, give it 40 million for half an acre. So wacha kwanza tutoke huko. Wacha kwanza tuende Kahawa Sukari. Kahawa Sukari plot ni 15 million saa hii. So that time, as you increase the salary, remember also the land will be increasing. That's why we are working with the present value of the salary. So Prado ni how much? Ipatie 10. 10 plus 15 ile ya plot Kahawa Sukari. So in 44 years, you'll have a plot in Kahawa Sukari and a Prado. But the plot you'll have no house. Is that the kind of life you want to live? So I have called them here mkuwe mnawakumbuka. Supposing my brother here amepata job. Apata hiyo job the best. So he'll be driving in the next 2 years after graduating. So he'll be salivating because a fresh graduate is driving. Tuseme my brother here aseme staki hiyo job, mimi nangangana. Aingie kwa biashara ianze zero. The first 1 year anapata tu ya kulipa rent. By the 4th year ame break the glass ceiling. And in the 5th year already ashatengeneza 50 million. So many times we want this convenience ya kuwa normal, doing things normally. But then you are 44, a plot and a Prado, na tumeweka life yake constant. Hana school fees analipia mtu, hana nothing.
na ana save kama kabisa mtu anapenda pesa. Because mtu wa 150,000 saving 100,000 is almost an impossibility. Kaeni chini. I called you for image mkuwe mnakumbuka. Wapigieni makofi. So ukiwa campus, don't tell me you are not a businessman. Businessmen kwani uzaliwaje? Don't tell me, you know, the world has a space for everyone. We need people in the offices. Exactly the point. That's why you are in this forum. All the people in this forum, they came because they can be business people. How wakuajiriwa wacha wakuwe wenye hawako hapa. And I wish like half of us here, in many years to come, will have refused to get jobs and will have taken over the idea of having businesses, and you'll be running businesses and employing people. Now, start with the idea as a business. Idea must be something you love, something you always feel like you're in vacation doing, because remember, you are still living even when you are doing business. So, usivumilie kufanya biashara. You know the way unaweza ajiriwa kufanya job, ukiamuka tu hivi, your heart is sinking. Even in business, stop just doing it for money, because you not do it with passion. Start with an idea which you are passionate about, but differentiate between passion and hobby. So that you don't chase a hobby thinking you are chasing a business idea. That person has to have market. If your hobby, your passion has no market, you are in delusion. You are delusional. And I want to tell you this because with all much respect, Kenya, for example, let's say wewe ni muibaji. It doesn't pay in Kenya. You are a writer. I have written a book, so I am telling you the things that are practical. There is no money. So differentiate between where iba hapa hivi ni sawa, tutafurahia songs, lakini ujue utafute biashara, hiyo sio biashara in Kenya. Because if there was, tungesimamisha watu 10 hapa waseme walipata millions of money from singing. So do it as a hobby. You love doing it, but still look for that business idea. Business idea is something you can actually sell. And as you do that, look for something you can make a product which people can buy to use. They will not be buying to sympathize with you. You know the way unaanza kabiashara hapa ya kuuza socks hapa campus. You are begging your classmates, you are appealing to their sympathy to buy your products. That's not a business. Hiyo ni kusubua watu. You know the way you are a lady, unauzaga bags, na uko Chama. Ukifika Chama, people can't breathe. You are bulldozing selling bags to them. They buy to please you. That's not a business. That's coercion. I'm not talking about coercion and sympathy related. Look for a business where you can make a product that actually people buy. And after you do that, structure it. Whatever small you start as a business, structure it. Structure it by keeping books of account. Hata kama ni kwa Excel. So that later on you can commercialize that. Because after you do that, you already have a product, whatever. It can be a service or a real product. As you sell it, maybe you are CPAK and you are BCom, useme mimi staki job, naanza my own farm. So from day one, the first client, keep books of account. Later on, scale. For you to be very wealthy, you have to scale your business. You have to. When you have a business where you only sell with your own mouth, that can only sustain you to live. It can't make you wealthy. Wealth is created out of scalability. You can scale the product. Scaling means you can do it in mass. It can serve many more people. And after that, think about financing. Na uko na kabiashara, ulikuwa unauza phone accessories, na ulianza kufanya ukiwa campus, kamekuwa kakubwa, umeenda China, ukaona you can actually start assembling here in Kenya. You've actually started, but you need some boost of money. So which are the sources of money?
somebody to give you, bank to lend you. Those are the ones we know. So I'm not talking about the ones you know. I'm talking the ones we rarely explore. If you just Google now, later on your free time, you realize Kenya had billions of money last year coming into Kenya on something called private equity. Then you wonder, who are these people? Private equity is this. You have a fund company, an accessory company. You've upgraded, now you are doing assembly. But for you to scale, you need 20 million shillings. You own 100% of your business. So you call somebody with, they come into your business. You give them 25% of that business. If you give them 25% of that business, and they have given you 20 million, you can now bring it down. It can be 2 million, 1,500,000. I'm just using it for simplicity's sake. It means your business from there is valued at 80 million shillings. Because if somebody gave you 20 million, and you give them a quarter of the business, it therefore means the entire business is valued at 80 million. So you buy the machines and you scale further. But you realize Kenya is becoming small. You want to expand to the region. So you need to expand even bigger machinery, bigger equipment. So you source in somebody with 50 million shillings. That person with 50 million shillings comes in and you give them 10% of the business because it has already grown. Remember, you had already given somebody 20%, 25%. You've given another 10%. But this 10%, because the company is already grown, you took 50 million for 10%. So the entire business is now valued at 500 million. So your remaining 65% is worth much more than when you had the 100% of that business. And if you took a loan. So think beyond traditional ways of financing. Because I have never seen a company that has excelled through loans. None. Facebook was venture capital. Tesla, venture capital. PayPal, venture capital. All of Meta, which is now Facebook, Nvidia, which is one of the largest companies in the world. Venture capital and PE. So you continue now owning less percentage, but of a bigger value. So as you do business, have that at the back of your mind all the time. All the time, let it be in the back of your mind. That you are not creating a kiosk. You are creating a behemoth of a company. Let it always ring in your mind. That for you to get into billions, you can't do it through a kiosk. You have to expand beyond there. Beyond subsistence. You can't do it through subsistence. You know the business you do because uko na pahali ya kwenda asubuhi? No. That's not why you came to the UN. You came here to do bigger things. And as you do all that, kama hiyo story nawapia a percentage, and I keep repeating here, I want to repeat to you. Mnaona Equity Bank walitengeneza profit ya 75.5 billion Kenya shillings last year. Equity ni ya nani? Ni ya nani? Ebu shout. Shout better. I think I'll send him this clip. Shout better. Who owns Equity Bank? Now listen here, guys. He owns 5% of Equity Bank. But all of us know Nyanani. He owns 5%. Institutional investors are larger than him. He is the single largest individual shareholder, yes? But there are many more companies which own Equity Bank bigger stake than him. But look at it this way. They made 75 billion in net profits. So they're paying dividend of 22 billion shillings to shareholders. So what is 5% of 22 billion? No. 5% of 22 billion. So him, as an individual, he's getting dividend of how much? My brother? He's getting dividend of 1 point. Imagine that. So he had 1.1 billion in dividend. Take any company in the NSC, take Sanlam, a whole listed company. Take Kakuzi. Kakuzi is an entire listed company which owns tracts of land in Muranga. They made a profit of around 300 million shillings, the entire company.
So, would you rather be owning 100% of Kakuzi or 5% of Equity Bank? 5% of Equity Bank is giving one person 1.1 billion in dividends. And remember, sitahesabu ile ameritain. If you just do the profit, 5% of 7.5 billion is how much? 5% of 75.5 billion. Can you imagine? So his 5% only made a profit of 3.75 billion shillings. So always have that at the back of your mind. If you combine all agricultural companies in Kenya, Kapchorwa Tea, Rimuru Tea, Kakuzi, Sasini, all combined, their 1 year profit is less than the profit James Mwagi, who owns 5% of Equity Bank, is getting in dividend as a single shareholder. So, what I'm saying, if you want, you can still keep your 100% of your business and keep earning less. But I don't think that is a wise thing to do. The last thing is investments. Investments. Ukiwa tu campus mapema, start knowing that buying land is not the only investment there is in Kenya. Start knowing that. Because as much as I've told you to go into business, I know some of you will still go back to jobs. So you get your salary. So what do? Hey, unajua nikitoka Sharks niliambiwa mwanaume lazima akuwe na shamba. So the first salary you start paying for, you take a loan, you start buying a plot. Expand your mind about what capital markets this. Ujue shares ni nini, fungua CDS account, na usiniambie huna pesa. You can buy shares at 1,000 shillings. Answer, at least for learning purposes. Uelewe. And I can tell you here as an alumni of UON and KU, I have made more money passively than actively. Me, not red. The money I've made through working actively, through business. There is a time I had an IT company connecting watu na internet, nini, hizo story, mingi hivo. Doing all those, I have made more money in multiples than I have made in active business. So, expand your horizon. The people you see, akina Zuckerberg, akina Elon Musk, when you hear Elon Musk is worth 800 billion shillings, it's not money that has passed through his hands. It is the valuation of his companies that have increased. Let's say the Kenya Power, I have a few shares there. So, you buy these shares at 1.8 shillings 2 years ago. The shares are now 16 shillings. Which active business would have given me that money? So what I'm trying to say is that expand your horizon between what you know, beyond what you know. Ujue US, stock market ya US ni gani na gani. Hii New York Stock Exchange ni nini. Nasdaq ni nini. Singaporean stock market ni nini. What is listed there? What is even this NSE we hear about here Kenya? Hii ni nini. Plan even a trip to visit NSE. The CEO will host you there. Know what things happen there. So that by the time you are leaving, you are grounded in terms of investments. Nipigieni makofi.